ఎంత చక్కగాను ఎంతో శ్రద్ధతో నేర్చుకొని ఎంతో అద్భుతంగా చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎ సెకండ్ ఐ వాజ్ ఎన్వియస్ ఆఫ్ శైలజ. She has such beautiful, talented and determined children who want to show their talent. Actually, నేను మాట్లాడొద్దు అనుకున్నాను. I thought I will not speak today because నేను చెప్పాలి అనుకున్నదంతా రామమూర్తి గారును పట్నాయక్ గారు చెప్పేశారు. ఇంకేముంది నేను మాట్లాడడానికి అనుకున్నాను. బట్ ఐ థింక్ ఐ రిపీట్ బికాస్ I never want to lose a chance to say this. Because you as parents are a great support to such children who are learning some kind of fine art. Fine art is not just an extracurricular activity. It is as important as any other subject which they pursue in academics. ఎందుకంటే కళలు నేర్చుకోవడం వలన మన అంటే ఒక చక్కటి హ్యూమన్ బీయింగ్గా తయారవడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ డాన్స్ ఇస్ ఆల్ ద మోర్ బెటర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ కాంప్రిహెన్సివ్ ఆర్ట్ ఫామ్. యూ హ్యావ్ అ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, యూ హ్యావ్ అ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్, and there is food for your soul if you go deeper. All these fine arts which are so much available in India give you all that goodness one needs. When all the Western countries are looking towards India for such wonderful culture, for fine arts, for yoga, for meditation, we are the ones we are looking down upon them. We don't give them enough time. So as parents, I request you to encourage your children if they are having some kind of talent. If not dance, maybe music, maybe painting, maybe sculpture, anything. Because they will have that small space to go into and get rejuvenated, which is a must in today's times. Ee roju manam enno vintunnam pillalu చదువుల స్ట్రెస్ మూలన వాళ్ళు they are attempting suicide, or they are becoming depressed, or they are withdrawing into a shell. Everybody says no, schools should have what is that, counseling centers or something like that. That is not okay. That may be one of the remedies, but let us have, in fact, my cultural council dwara kuda we are trying to see that this any art form should become part of the academics. When I was small, I did learn dance as part of my curriculum. It was not an extracurricular activity. And spotting or recognizing that talent, my parents allowed me to pursue my passion. And it's my guru's blessings, the grace of God, and also the large-heartedness of my parents that I am here today before you as an artist. So I think you should also encourage your children to pursue the same, because you've seen them, how wonderfully they perform. And I think some of them will go very, very far because they have the talent. I could see some very beautiful expressions when they were performing. And if they hone their skills, I'm sure they will be the stars of tomorrow. And I'm looking forward to seeing them like that in the near future. And the orchestra also did a wonderful job. I congratulate each one of them for providing such a wonderful support. ఎందుకంటే ఈ సహకారం లేనిదే ఏ నృత్య కార్యక్రమమైనా ఇంత నిండుగా ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరికి నా అభినందనలు నేను తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత ఈ సంస్థ వారికి నా కృతజ్ఞతలు. ఇంతటి చక్కటి కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించి ఒక కనుల విందు నాకు కలుగజేసినందుకు వారికి మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం.